Hi guys. Yeah, I had an idea and I just started with it. I have this handmade watercolor paper, very very heavy and very sturdy, and I thought you buy it in this huge sheets, and I wanted to make something with it, but I didn't use it, and because it didn't work, and so I have to use it up, and I thought that might be a good idea. And what I do here actually, I tear these squares, and I tear it in the way that I have this open edges, and I had the idea that this open edges they would soak up paint, and you have this paint very visible around the edges, and yeah, you will see what I mean later. And it didn't really work out the way I wanted it, and so I changed my mind halfway through. And now this piece actually told me that it didn't want to be what I wanted it to be, so I've changed it. But that's what happened when you're working intuitively, and that's absolutely okay. The one who never changed its mind is already dead. That's what I always say. So, okay, I glued everything together, made sure that no glue touched the outside where I wanted to have my water and the watercolor. Here I use the brush with water, filled with a lot of water, because this paper needs an awful lot of water. So to soak up the paint later. And I go around with color combination. I'm using greens, blues, and oranges and yellows, but I will add other colors later, you will see. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute etwas zeigen. Und zwar benutze ich hier dieses handgeschöpfte Papier. Das habe ich in so riesen Bögen gekauft und hatte mal eine Idee damit, hat aber nicht funktioniert. Jetzt habe ich das hier rumliegen und hin und wieder benutze ich mal so ein kleines Teil davon, aber irgendwie drauf zeichnen ist relativ schwierig und ja, irgendwie, weiß ich nicht, es gefällt mir nicht. Deswegen habe ich gedacht, ich versuche das jetzt mal zu verbrauchen. Habe jetzt so kleine Quadrate gerissen und habe also geguckt, dass die gerissenen Ränder offen sind. Das heißt, dass wenn man die nass macht, die schön Farbe aufsaugen. Ja, hat nicht ganz so funktioniert, wie ihr seht. Ich habe die ja so aufgeklebt, dass der Kleber wirklich nicht an den Seiten und auch nicht auf oben drauf ist. Trotzdem, es hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Ich habe dann die Farbe komplett auf die ganze Seite hier verteilt. Auch in dieser Kombination Gelb, Grün, Blau wollte ich eigentlich bleiben. Packe aber noch ein paar andere Farben drauf und versuche das hinterher, die Ränder mit Schwarz. Ich brauchte ja einen Kontrast. Zwar wollte ich ja für die Ränder was Dunkles haben. Und hier hatte ich ja angefangen mit den Aquarellfarben, und die wollte ich dann so ganz leicht in die Mitte verblenden. Ja, wo es dann heller wurde, aber es hat nicht funktioniert. Also, wie gesagt, ich nehme dann zum Schluss einen schwarzen Aquarellmarker und gehe dann auf diese Ränder, um diese Quadrate herum. Das funktioniert eigentlich ganz gut, solange ich dann habe eine Idee gehabt, da noch Wasser drauf zu spritzen. Und dann hat sich das wieder so verteilt, dann sah das auch nicht mehr so schön. Da war so wischiwaschi. Und da musste ich was anderes draus machen. Hat mir dann das Teil gesagt, es wollte so was anderes werden. Ja. Aber das ist okay. Ich arbeite hier immer so intuitiv, und ja, wenn dann was nicht funktioniert, dann gehe ich einfach weiter zum nächsten. Hier könnt ihr sehen, benutze ich den schwarzen Aquarellmarker, und das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Das ist, der Kontrast ist sehr schön. You can see me now here using a black watercolor marker, and I just wanted to have this contrast around the edges, and it didn't work with the watercolors with this green orange thingy ones, because my idea to blend it into the middle, to have it lighter in the middle and very contrasty around the edges, didn't work. So I just tried with black, and it looks quite good. I really like it, until I started spraying water on top. Yeah, well, then it was this wishy-washy again. I could have gone over it with the marker again, but yeah,
come on. Then I thought, no, change it. You know, I'm spraying water. Das ist mein Wasserspray hier. Das macht alles ein bisschen, ja, zunichte. Aber wie gesagt, ich hätte jetzt nochmal mit dem Marker drüber gehen können, nachdem das trocken war, aber wozu? Ihr seht, das ist jetzt wieder so wischiwaschi und nicht schlecht, aber so für die Idee, die ich hatte, war es nichts. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, jupp, da mache ich doch mal einfach einen Tag draus. Und das, was ich gerade euch schneide, das ist jetzt gerade länglich und das ist so dick, dieses Papier. Seht ihr, das ist schwierig zu schneiden, weil es dann auch noch so weich ist. Und it's fast wie Stoff, so ein bisschen, you know. This is so hard to cut, you could see that. And it's very soft. It feels a bit like fabric, actually, you know. But as you can see, I make a tag, you know, rectangle, and then I cut this edges off, or this corners off. And yeah, and as a tag, I think as a tag, it is really, really nice. And it works great with this color combination and with the black in it and with this blended or spread out black. It really works on these smaller areas, you know. It didn't work on this sheet, to me. Might be that some of you like it, but to me it didn't work. So, of course, need to make the hole. That's what I did. And punch here the whole frame. I don't know what you call it actually. Hole, whatever. We call it Lochverstärker. Yeah, so, but I wanted to have some crafty paper, so that's why I do with one of my circle dies, cut out a little circle and of course put a hole in first, just that I have the hole in the middle and can put the circle around it. Just eyeball it, you know, that the circle or the hole is sort of in the middle. Put it around and the black hole thingy on top, and that's what I think looks best. I really like this combination with craft paper and the black hole frame thing. Ich habe dann hier, wie ihr gesehen habt, das Loch gemacht und dann mit diesem Lochverstärker Stanze gearbeitet und gefiel mir aber noch nicht so, und ich finde einfach die Kombination noch mit dem Kraftpapier und dem Schwarz sehr schön, und habe dann einfach mit dem kleinsten Zirkelstanze, den ich habe, habe ich dann erst ein Loch reingemacht und dann die Stanze drumherum so ausbalanciert, dass ich ungefähr in der Mitte war. Ich habe das jetzt nicht abgemessen, das mache ich, ihr wisst ja, ich bin ja kein Typ, der misst, da bin ich ja mal relativ faul, und gerade so ein bisschen Pi mal Daumen, und das ist also ungefähr in der Mitte. Und natürlich fehlte mir dann auch was, und habe jetzt mal wieder meine alten Stempel rausgesucht, weil ich aussortiert habe, aber diese will ich behalten, die gefallen mir ganz gut. Ich habe so zwei die sind glaube ich von Tim Holtz, meine ich, so uralte Dinger, und die gefallen mir sehr, sehr gut. Da gibt es den und dann mit der Libelle die werde ich auf jeden Fall behalten. Habe die dann hier nochmal auf so das gleiche Papier gestempelt, und das will ich jetzt so drum wickeln ein bisschen, und den Rest stempel ich jetzt hier auf das Tag, einfach um noch ein bisschen Textur, visuelle Textur hinten drauf zu kriegen, und werde dann das Gestempelte auf dem Weiß erstmal kolorieren, und dafür benutze ich meine Aquarellstifte teilweise, ja, größtenteils meine neuen Aquarellstifte, yay! Aber erstmal hier so ein bisschen von dem weißen Gouache und mache Spritzer auf das Tag. You know, you could see I used this stamp. That's an old Tim Holtz stamp, and I stamped it here on the same watercolor paper I used, and I will colorize it here with my watercolor markers. And this piece goes somehow around the tag. You will see later. I can't really explain it at the moment. But first of all, of course, I pick up, generally, it's the colors I used on the background on that tag, and I will use it here. And I stamped some of the patterns on the tag just to get some visual texture on it. You could see that neat, and I just discovered this stamp again recently because I
I went through all my stamps, and I have so many stamps I never ever use anymore since years. So I went through and looked into which one I wanted to get rid of, and then I found them again. Of course, I know I have them, but when out of sight, out of what use, yeah. But of course, I would never ever give them away because they're absolutely beautiful. This one and the other one, I don't know if you know them, but the other one with the dragonfly, and I definitely will keep that as well. But most of my old stamps they're going, just have to go. They're laying around here, taking space up, and I'm not using it. So yeah. So what I do now here, I glued it around the tag. You could see me doing that, and I will put some holes in it, and I want to put some cord through it as a decorative little bit, and use this burlap thing, but it was so nothing, you couldn't really see it, and no contrast. So I will remove that again and use a black cord, and that looks so much nicer, great contrast, and I will put holes in around this little thing and the cord as well. Ich habe dann hier mit so Kordel gearbeitet oder mit so einem Band, aber irgendwie gefiel mir das nicht. Es war auch wieder so wischiwaschi, so nichtssagend, auch kein Kontrast. Und das habe ich dann wieder entfernt. Erst nochmal überall Löcher jetzt drumherum gemacht um das ganze Ding und benutze dann eine schwarze Kordel. Und zwar, jetzt versuche ich hier erst noch mit dem, aber wie gesagt, das sieht man überhaupt nicht. Weg damit, schwarzes rein. Und das gibt einen super schönen Kontrast. Das ist jetzt so eine, ich weiß gar nicht, was das genau ist, irgendwie so ein schwarzes Band, das musste ich auch noch teilen, weil das war viel zu dick. Da habe ich so 3 Teile draus gemacht, aber geht. Was anderes Schwarzes hatte ich nicht. Und pack das jetzt durch die Löcher, und zwar einmal drumherum. Und dann sieht das schön aus wie ein Flicken. I'm using this black thing. I really can't remember what it is actually. It's something, yeah, something decorative, yeah. And I will put it around the whole thing, and that has the right contrast. So I'm so much happier with it. So, and of course I will pick up on that and put it around the hole on top. But first I will matte it on black, just for the contrast again, pick the black up again. And of course, because of all the cord in the background now, it's very thick, and I have to even my little tag out. So that means I need some 3D sticky sheet thing. So you can see that would be pretty uneven to glue it down. It would look awful. Try it first with this tape, but that I would have used too much of this tape. So I still have leftovers from my sticky sheet here, and I'm using the thicker ones, and I equalize the background and glue it where of course there's no cord, and glue it then down on the black, and it gives a bit more depth. It's very dimensional, so win-win. Ja. Ich habe dann hier, natürlich habe ich das jetzt nicht direkt auf das Schwarze geklebt, wollte das Schwarz noch als Hintergrund haben zum Matten, einfach auch wieder für den Kontrast natürlich. Aber das wird natürlich jetzt blöd aussehen, wenn du das einfach draufklebst. Ich muss das jetzt ausgleichen, und das mache ich hier mit meinen 3D Sticky Tape Dingern. Nicht, ist ja kein Tape, das ist ja wie so ein Bogen. Und hatte jetzt noch ein paar Reste, die ich hier benutze. Und natürlich klebe ich das jetzt um diese Kordeln herum. Und dann habe ich das schön ausgeglichen, und das klebt dann in einer Höhe auf meinem Hintergrund, auf diesem schwarzen. Ich klebe immer noch so ein bisschen, Kleber drauf. Einfach, ich traue dem immer nicht. Aber die halten schon, aber naja, sicher ist sicher. So. Klebe das jetzt schön drauf, habe meine Ränder jetzt darum herum, und oben, das schneide ich jetzt so Pi mal Daumen ab. I
glued it on top, and here I'm not fuzzing around with my cutter, just do it by eyeball it, that's okay. And it works. So as I said, I'm using the black cord here for the hole, and then it's finished. I think, oh, the wood, of course, I use the word, nothing spectacular, it's just the word, a German word again. It means wagemutig. It's wagemutig, I think. I can't really remember, but I think something in with this meaning, and that means not only being brave. It's brave means mutig. Mutig is the word for brave in German, but wagemutig is even to dare. Is to dare doing something, and that is, most people wouldn't use it nowadays. It's an older word, but not that it's out of use completely, but more in a poetic way, let's say it like this. So, and that's what I glue on the 3D tape, just to have it more wagemut. It's being brave and dare to be brave, something like that, yeah. Und ihr Deutschen, ihr kennt das Wort ja, euch muss ich das ja nicht erklären. So, that's the close-up already, guys. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very, very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Be careful, guys. Stay healthy, but never forget, stay creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, auch an euch herzlichen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, auch euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und nur einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Passt bitte auf euch auf, bleibt gesund und vergesst niemals, kreativ zu sein. Also bis dann. Tschüssi.